Всіх вітаю. Поки люди I під'єднуються, welcome хочу everyone, and while одразу people are joining us, і I just want технічний to say момент right away a згадати. В few нас буде technical переклад moments. польською, We're going to англійською, have українською мовами. interpretation. It's going to Тому be я прошу Polish, всіх Ukrainian, учасників and перейти на English. відповідний So I'm канал. going to ask everyone Внизу в to Zoom ви choose побачите the таку channel they кнопочку, want як to be переклад, listening in. You interpretation. can Будь ласка, see the вибирайте button відповідний interpretation канал. in the And bottom I will panel. switch Please choose to the language. English for those who don't speak Ukrainian. We will have a translation into Ukrainian, Polish, and English. So please switch to the corresponding channel. In Zoom, there is a button interpretation. Please pick the channel that you will be speaking on. Thank you. Я думаю, ми можемо починати. I think Я щиро we вітаю may всіх begin. на нашому I заході. Цей sincerely захід welcome everyone in this організований event. Інститутом And економічних досліджень та this політичних event консультацій is та organized Warsaw by Enterprise the Institute з Institute of Польщі. Political Дякую дуже Science всім and учасникам з Consultations Польщі, and які приєдналися. Warsaw Institute of Political Science. I Сьогоднішня want to моя say дискусія Warsaw Enterprise називається Institute, «Партнерство на and I want to практиці у say that our суспільству бізнесу у discussion відбудові it is України». about a І ця partnership on the дискусія відкриває practice серію and таких the дискусій в рамках role of нашого Poland проекту in «Спільне Ukrainian майбутнє Польщі та reconstruction. And України this на єдиному is європейському done ринку». Ми within the починаємо project of з our теми common future, відбудови, яка дуже Poland and важлива Ukraine для in the single України. European Але ми market. And we're також будемо starting this говорити topic про of інші reconstruction that питання, is very які important хвилюють for Ukraine. And як we also will be польський, talking так і about some український other бізнес, як ми можемо issues співпрацювати that разом, are як ми important for both можемо Ukrainian and Polish допомагати business, and Україні about how we can work together, how вступити в we ЄС can і help подолати наслідки Ukraine російсько-збройної агресії. join the EU Дуже рада and to вітати наших overcome спікерів the сьогодні, consequences of але Russian я aggression. I'm думаю, very спікерів happy to welcome представить наш our чудовий speakers today, and модератор. I Будь ласка, think the Юга, будь speakers ласка, are going to пане be Лукаше, presented by слово ваше. our beautiful moderator, Mr. Lukasz. Dziękuję bardzo Please, za the floor goes wprowadzenie. to you. Thank Tak you jak Irina very powiedziała, much projekt jest for this realizowany wspólnie przez introduction. Instytut And as Economic Miss Research Policy Irina Consulting i said, Warsaw our Enterprise projects Institute. are Chcieliśmy implemented się along with the zacząć realizację naszego Institute for projektu Economic właśnie od Research and Policy dyskusji, Consulting, and debaty we would like to start dotyczącej odbudowy the Ukrainy. conversation about the Od lat implementation jesteśmy of our zaangażowani project, w ten talking temat, about interesujemy the się tym, jak będzie reconstruction of wyglądała Ukraine. odbudowa Ukrainy. And Mamy duże nadzieje, we've been jeżeli into chodzi o this udział polskich topic firm. No not i for dzisiaj 1 year chcieliśmy o tym even, wszystkim and we're very porozmawiać, na interested ile to rzeczywiście te see how nadzieje this się, is going to look like. się And we spełnią, hope that jakie Polish korzyści i companies will szanse take polskie part in firmy this. We mogą will talk odnieść, about ale this również po today, and stronie really hope ukraińskiej, that jakie our expectations are tutaj going to mogą be być fulfilled. And I osiągnięcia. think that all the Dziękuję bardzo benefits naszym that panelistom, którzy such zgodzili się cooperation wystąpić w should have panelu. will be Chciałbym bardzo serdecznie received przywitać for pana both Michała Giergonia, parties. And sekretarza do spraw thank you relacji for Polski z this Ukrainą, opportunity pana Jarosława to Bełżewskiego, speak. I want wiceprezesa to Kredobanku, introduce Marcina Mr. Michael Nowackiego, Giergon, who wiceprezes is Związku Secretary of the Przedsiębiorców i Polish Council for Pracodawców, Cooperation with Annę Ukraine, Derewianko, dyrektora and wykonawczego Mr. European Yaroslav Business Beldowski, who is Vice Association, President of Romana Credibank, and Waszczuka, rzecznika Mr. interesów Marcin Nowaski, who biznesu is Vice na President, Union Ukrainie, of byłego Entrepreneurs and ambasadora Kanady Employers, na Ukrainie, and Anna Aleksandra Derevianko, Melniczenko, dyrektor Executive Departamentu Director, Prawnego i European Business Regulacji w Association, Ukraine Mr. Invest Alexander i pana Melnichenko, Wiktora Head of Dowhana, Legal dyrektora Affairs and Business Regulatory Policy Ukraina, Department, byłego and Viktor wiceministra Dovhan, infrastruktury Regional Ukrainy. Director Jeszcze of raz bardzo serdecznie Budimex in dziękuję za Ukraine, przyjęcie former naszego Deputy zaproszenia. Minister No of i, że Infrastructure tak for powiem, European zaczynamy. Integration. I want to say thank Chciałbym you once zacząć again tą for the invitation. Let's rozmowę start. I would like to od begin Marcina Nowackiego, our który reprezentuje Związek Przedsiębiorców i discussion by Pracodawców. giving the Zresztą również floor od lat to jest Mr. zaangażowany Marcin Nowatsky, who we is a Vice współpracę President z firmami ukraińskimi. for Union of No, Entrepreneurs and Employers in jakie w Poland, takim and he razie, has been working jakie with są companies for many oczekiwania years. polskich przedsiębiorców, And jeżeli chodzi what are the o udział w odbudowie Ukrainy? expectations of Polish W jakich entrepreneurs branżach when we polskie talk firmy about mogą their part mieć in największy potencjał reconstruction do of Ukraine? zaistnienia w tym What procesie fields are odbudowy? No i of wręcz jak interest to chronić them interesy or could be interesting for Polskie przed them wypieraniem przez or duży have kapitał some niemiecki chances czy to be amerykański. part of Jak reconstruction skorzystać na in tym, czy Ukraine, rzeczywiście firmy or chcą w tym brać udział? maybe
Polish companies can be greater than big American and German capital. Please talk about this. Thank you, Mr. Lukasz, and hello, dear participants. I would like to say hello to all of you. Again, I think that most of you we already know, and it's very nice for me to be in such a meeting with such people. And I think, first of all, reconstruction of Ukraine, I would even say this is a process of modernization of Ukraine, transformation of Ukraine, and it has been happening already, I believe, because this is a transformation that is targeting the main Western markets, European Union markets from the export and import point of view. And also, this is already happening, and those investments are already happening, and a lot of systemic changes are already happening. And I think it's only gonna go further. And from this point of view, the prospects are only getting greater. Even during the full-scale invasion of Russia into Ukraine, we saw that business has gained some momentum in this field of work, and quite a lot. And our task, our objective is within this process is the role of Polish companies, Poland in particular, and international companies that work in Poland, and they have competencies, they have resources, and they have an opportunity to be part of this process in Ukraine. As of today, we are the biggest European partner and exporter for Ukraine. And if we talk about data for the previous year, if we're talking about registering Polish companies, we are in the top three. If we talk about those companies that start their activity on Ukrainian market, those are companies with Polish capital. And we should say that this process has quite a stable nature. And I hope that this process is only going to get stronger. But the war is lasting longer than we all expected. And maybe somewhere we can see the drop in activity from the business point of view if we talk about investments. For example, we noticed this, and I think not only us, I think generally the EU has noticed it. So our common task, our common objective along with Ukrainian partners, I mean, entrepreneurs, to preserve this attractiveness of the market, for us not to lose the partners, for us to grow the trade volumes and to run the studies on investment opportunities in Ukraine, for us to be ready to implementation of investment projects. gotowości biznesu, który dotychczas nie był I believe that ukraiński, aby tam wejść z it's inwestycjami. Te not firmy, które są, a były very wcześniej, rozwijają high level swoje of preparedness, I think, for prakty business that przemysłowe. hasn't been Z drugiej working in strony są Ukraine firmy yet, if we talk ukraińskie, about które muszą investment projects that dywersyfikować start from the scratch. własną obecność przemysłową, But there are a inwestują w lot of Polsce i w Europie companies that have Środkowej, been po to, aby working klientom z in kolei z zachodu Ukraine światowym for a long time. dawać And we need bezpieczeństwo to i also mention gwarancję those dostaw. Ukrainian Taki ten companies ekosystem that ciągle work buduje. on the Polish My nie market. mamy And de I facto think that dnia w those ramach can ZPP be naszej a struktury certain karnej guarantee for Western sektorowej companies that are karty looking into investment efektywności projects biznesu being biznes implemented in na linii Ukraine. Polska-Ukraina And I think that nie we need było. to Ciągle też activate, bierzemy so to udział w say, sugerowaniu polityk inwestycyjnych business on po the stronie level of ukraińskiej, relationship of przy this planowaniu kind, and we're projektów taking na part etap in the powojenny, uh, planowaniu w zakresie i structuring business struktury projects finansowania, with bo Ukraine. So polskie after war, instytucje post-war finansowe, period, instytucje planning the rozwoju, ale financial też structure, instytucje because rozwoju Polish financial będą tego integralną institutions częścią.
and institutions that Jakie work with struktury zadania development, they will początek be dostawców, um, podwykonawców, an koinwestorów inherent part prywatnych, of this że process. And takie also, działania it's się going to be podejmowają, contractors, dzieją i one executors, będą and so on. fundamentem And we're going to be tego, na ile engaging private poszczególne structures. firmy, So we are doing kraje these staną steps, się but przemysłem a lot of Ukrainy. things really Ale to też jest depend on pytanie, ostatnie how zdanie, separate o companies and what zasoby countries will be taking i part in the process of sytuację rynkową reconstruction of danego Ukraine. sektora, danej firmy And na rynku lokalnym. this Bo jeżeli also my mamy depends on the w Polsce situation of specific perspektywę company, specific sector przynajmniej on the kilku, local market. At nawet this do kilkunastu point, dużych projektów infrastrukturalnych, które się zadzieją w uh, najbliższych latach, we have, mowa o nowym for example, lotnisku, uh, mowa a o few big elektrowniach infrastructure i projects. dużych elektrowniach For jądrowych i example, małych it's power stations, odwodów nuclear reaktorach, stations, zmienianie small power generacji stations, energii z and węgla na wiele also bloków some gazowych, które projects ciągle that mają are miejsce. dedicated Mamy to szereg inwestycji green dużych bardzo w magazyny changes gazu, from coal to mamy w magazyny um, other energii, forms of mamy bardzo duże energy, and inwestycje we na have a lot Bałtyku of czy investments offshore. in Bałtyk staje się gas drugim morzem w Europie po reservoirs Morzu and Północnym, jeżeli chodzi reserves, and o we're energetykę working quite a wiatrową. lot with Także tych energy, and projektów jest we're naprawdę investing dużo into Baltics i as well pytanie, because it kiedy becomes the faktyczna European Sea. We odbudowa have a lot of projects on fizyczna wind energy, są też i so dużych it's quite inwestycji a lot of infrastrukturalnych, work there. And przemysłowych the only w question is Ukrainie będzie when miała the miejsce i jak physical to się ze sobą reconstruction will begin for tutaj all of those skoreluje investment czasowo, projects to bo wiele be firm able może po to prostu nie mieć zasobów take do off tego, and aby be implemented. skutecznie, pewnie Because if wejść na rynek this ukraiński. happens, a Myślę, że lot tego of przykładu mamy companies tutaj perhaps świetny przykład they won't Equinix i have wiele innych sufficient polskich firm, resources które to przygotowują się, bo start znają rynek implementing ukraiński, certain projects. robią But I mapping know tamtego rynku i there are a chcą być w lot of gotowości. Polish Ale jak powiedziałem, companies zależy that to także have od been sytuacji u already nas na getting rynku themselves krajowym. prepared for entering the Dziękuję. Ukrainian market, Dzień but dobry a lot bardzo. really Bardzo depends on też how the słusznie tu situation is wskazałeś, going to że be on the ta local odbudowa już się dzieje, market. prawda? Więc to się Thank you. odbywa. W Thank you. związku z tym You pytanie do rightfully pana mentioned that Aleksandra the reconstruction Melniczenko. process has already Jakie są begun. w tym And momencie talking największe about bariery this, I have a question administracyjne i prawne to dla Mr. inwestorów Alexander europejskich, Melnichenko. inwestorów polskich, szczególnie to nas interesuje What are the na biggest Ukrainie? No i jak władze barriers ukraińskie, jak taka instytucja jak for Ukraine Polish Invest investors, Ukrainian planują investors, and usunąć te how przeszkody i prawne, administracyjne, Ukraine Invest, organizacyjne, for jak również example, or others, how do they przed plan to przedsiębiorcami? overcome those barriers? How do they plan Thank you. to work with this in order to facilitate the work for businesses? Dear representatives of Polish businesses, Ukraine offers Polish investors tangible opportunities to invest today without waiting for the end of the war. Our country is shaping an ambitious vision for its economic future and invites partners to participate in its implementation. Despite of the ongoing war, investment projects are being implemented across Ukraine. Currently, Ukraine Invest supports 38 investment projects totaling over 3 billion euros. These projects are expected to create more than 12,000 new jobs and cover sectors such as logistics, extraction, manufacturing, education, renewable energy, tourism, and healthcare. These projects span most of Ukraine's territory, demonstrating that investing is both possible and timely today. I represented Ukraine Invest, an office that plays a key role in attracting and supporting large-scale investments. We work closely with the Cabinet of Ministers and the Ministry of Economy. Ukraine Invest serves as a reliable partner, offering free advisory, legal, and analytical support, and ensures continuous assistance throughout the investment process, from initial contact to project implementation.
We provide an effective tool, the law of state support for investment projects with significant investments. It offers state support for investors implementing projects of 12 million euros or more, with benefits and incentives of up to 30% of the investment's value. Key uh, thresholds the qualified investments include minimum investment 12 million Panie euros. Aleksandrze, Yes. Panie Aleksandrze, ja bym bardzo prosił, bo my wiemy, czym jest Ukraine Invest. Bardzo bym prosił o powrót do pytania, które zadałem. We Dobrze? Bo know pytania what dotyczące Ukraine instrumentów, które Invest macie, is. to Could you jakby please mamy nadal answer the przygotowane wcześniej. question Chciałem się na that początku I zapytać asked? o te We understand, we know bariery, quite jakie well są what dla tools you are inwestorów i using, w jaki sposób but could planujecie you please first je mention usuwać. the barriers that Я можу exist українською, так? today Tak, for tak, tak. investors, the legal, and Що can I speak in стосується Ukrainian? Yes, of бар'єрів, course. про які ви So as говорите, for the barriers that you are вони talking about, усуваються they шляхом, are перш за все, they are removed first of забезпечення all by законодавства. ensuring І ця законодавча складова, цей that закон, про який я почав we розповідати в doing своєму everything by the виступі, law. і So цей this закон is передбачає the супровід laws I was інвестора going to з talk боку about in my Ukraine speech, and Invest, that який foresees включає в the себе, як я вже follow-up зауважив, certain цілу support низку from the речей, investor пов'язаних із with наданням our безкоштовної, project, and that зокрема польському інвестору, is about підтримки providing free, юридичної, for example, for аналітичної, in particular інформаційної. Polish І, investor, and this is власне, ми providing analytical готуємо заявку information, до legal support, Міністерства економіки and разом з consultations. And we інвестором are і preparing a забезпечуємо супровід цього request for the Ministry інвестора of аж Economy до along with підписання між урядом this investor, України and we і support them інвестором until it's being спеціального signed by the інвестиційного government договору of і Ukraine and the надалі investor a до special реалізації investment проєкту, який contract, and собою further може on протягатися, until the project is може відбуватися implemented, and that впродовж до can 5 last років. up to Крім 5 того, years. Ukraine Invest, Besides, Ukraine турбуючись Invest про те, щоб is питання траблшутінгу були is розв'язані taking і care of інвестор відчував себе troubleshooting комфортно, співпрацюємо for the із investor to feel comfortable in паном this Романом process. We are бізнес-омбудсменом, cooperating with генеральним Mr. прокурором, Roman Vashuk, business ombudsman, співпрацюємо з and центральними органами general виконавчої prosecutor. влади We're working і with місцевими органами central виконавчої влади. Це означає, що executive якщо body and у local інвестора executive bodies, and that means з'являється that the проблема, investor яку він uh, сприймає як has a таку, яку треба problem розв'язати, as яка they перешкоджає and they see супроводу that it тих has to be інвестицій, fixed ми because it is a проводимо barrier з місцевої on the влади чи path of their центральної влади, investment. And незалежно we це are який орган running this державної work with влади, the central відповідну government or комунікацію local і government. It doesn't розв'язуємо ці really matter. And we проблеми. run this Таких прикладів я міг communication and we вам fix those доволі problems. навести, просто не And хочу забирати ваш there are a дорогоцінний lot of час, examples, but але I don't want to головна моя take думка your полягає в time тому, now. що в But the Україні на key сьогодні створена message here that in абсолютно Ukraine, проєвропейська, а я би сказав, there is a просвітова completely система pro-European, I would even супроводу та say захисту інвестора, pro-international яка system включає в of себе як support and законодавчий protection компонент for the у investor вигляді that закону, одного з законів, який comprises я of сьогодні вам legal назвав, component as one так і of those laws інституційну. that Та в I інституційній складовій, talked about, крім нашої установи, and яка надає also безкоштовні institutional ones and послуги institutional кредитних elements засобів, that є are крім того providing також free і services that I mentioned. питання And пов'язані із also, this is супроводом інвестора issues за допомогою інших державних органів. Але мені related дуже to the важливо support на of цьому the слайді вам investor by показати, other що governmental bodies. But інвестор it's very important for отримує me to show on this преференції з slide for боку you держави that the Україна. investor, Якщо they інвестиція складає receive certain 12 мільйонів preferences from євро плюс Ukrainian без government. ПДВ, So if it's 12 ви бачите, що million euros plus, преференції і бенефіти, які він excluding отримує, VAT, then you складатимуть see that the лише preferences рівно and 12 benefits that they мільйонів. get, if it is До 12 million, it is 3,6 up to мільйонів євро в 3.6 вигляді million бенефітів. Це euros in компенсації приєднання incentives до and інженера compensations. транспортних мереж. Це ви And бачите joining і the engineer transfer networks. And щодо митних зборів, so щодо you податків на see, додану вартість, щодо земельних пільг. as Таким for чином, fees, ми as створили for систему в Україні, VAT, де as польський for бізнес буде land fees, we have звільнений created this з точки system in зору Ukraine where забезпечення Polish його business прав і will be інтересів. supported І такі приклади йдуть, і в in нас ensuring декілька their днів rights and тому interests. перший іноземний And we інвестор, have such ще не знаю, examples a який few стан, days ago. First, ввійшов з заявкою
foreign investor, it's Kingspan. They came with the request to the Ministry of Economy. We had been preparing that request for a long time, but we helped them to work on their feasibility study and other documents. And today, the Ministry of Economy, they started reviewing this request, Kingspan, and it's more than 200 million euros of investment that will ensure a special investment contract with the government. And here I'm showing you the sectors that are being covered. This is pretty much the whole economy of the country, and that's where Polish business and any other foreign business can use the support of Ukraine Invest and enter the fields in the Ukrainian market with their investment. And as I showed here, we are supporting 38 investment projects. It's around 3 billion euros. And 4 special investment contracts with government of Ukraine have been signed with those investors. And not only that, we are providing analytical support. So if you want to receive reliable information about the state of different markets, about certain sector of economy, and they can come to us. And we, once again, I want to highlight, for free, we are preparing and providing this information. I hope that I answered your question. Could you tell us, please, so those 38 projects you mentioned that you are supporting, are there any Polish investment projects? Yes, there are. There's Polish business. Since we are signing a confidentiality agreement with our investors, I cannot name the beneficiaries and talk about this investment. But I'm very sure we're at the final stage. I'm very sure you will hear about this investment project, and we will be able to talk about the details further on. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo. No to bardzo, bardzo dobrze, że takie Thank projekty you. również polskie Thank są. you, Mr. Dobrze, to teraz Alexander. chciałem It troszeczkę is beautiful that there are some Polish odwrócić rolę projects i in chciałbym there. And prezesa now I would like Credobanku to zapytać w takim change razie, the role a jakie little bit. są, And I would jakoś like to Credobank ask chciałby, czy the również Vice wspiera President polskie of firmy w Ukrainian wchodzeniu Credo Bank. na rynek ukraiński I would ze like strony to różnych ask, usług how finansowych, ale does Credo również Bank obserwujecie, support jak wygląda Polish kwestia companies that organizacyjna, are te entering bariery prawne i Ukrainian regulacyjne. Jak to market? z And waszego how punktu widzenia does the wygląda? Co utrudnia organizational polskim firmom process look like? And what wchodzenie na are the rynek ukraiński? issues that Jakie you obszary see? What wymagają are the maybe pilnego rozwiązania, aby predicaments? ta odbudowa, żeby polskie What are the firmy szybciej barriers for wchodziły Polish i companies to łatwiej z enter tym uczestniczyły w tej Ukrainian odbudowie? market? What are the Ja myślę, immediate że issues that have to be przede fixed as wszystkim soon as to, possible? co nie pomaga I think that czemukolwiek, to jest first of all, oczywiście wojna. what I is to really not powoduje, helpful że for anything, I think określoni the first issue is the war. przedsiębiorcy poważnie zastanawiają się nad And swoimi this is, of inwestycjami, bo oczywiście course, biorą pod creating serious problems. And entrepreneurs, they Tak, they tak, tak, tak. Właśnie nie wiem, czy they can mój czas hesitate to nie było w ogóle invest słychać, czy into nic nie było certain słychać. projects or Było companies słychać in Ukraine. I początek, hope you heard me. A zaginęło. potem automatycznie się Yes, wyłączył yes, ekran. we heard Tak. you. Maybe Ja tylko just chcę the powiedzieć, end że was oczywiście wybór cut off. dotyczący Yes, I just inwestycji want to wynika z say once again sytuacji that geopolitycznej, ponieważ the jest konflikt choices zbrojny. for W związku z tym implementing an chęć investment project, it takiego also depends on the poważnego political inwestowania situation. jest dużo mniejsza. To Hence, przede wszystkim to. Druga rzecz, maybe oczywiście now trzeba there's mieć no świadomość such huge przestrzegania desire. We wszelkich cannot reguł see such a huge funkcjonowania w desire Ukrainie, to co dla invest. wielu polskich przedsiębiorców jest And what else? The rules of trudnością, to investment znaczy for many biurokracja Polish bez wątpienia entrepreneurs. jest This is where they bardzo face rozbudowana, nawet w porównaniu reality. z polską There are biurokracją, administrative co barriers, oznacza, even że, if we co oznacza, compare że it to to też jest Polish pewnym czymś, co bureaucracy. nie It is przysparza still temu, quite żeby significant. być So it aktywnym. is Ale podam something przykład, that bo is not really staram accelerating się the oczywiście z process of Credobanku active zwalczać investment into Ukrainian market. różnego But rodzaju I, for myself, dolegliwości for example, biurokratyczne. in Credobank, I na przykład I try niedawno to otwierałem fight a lot mieliśmy of procedurę, bureaucratic która problems. For może example, nie recently, wymagała, ale
I opened such a procedure that foresees two visits for Polish entrepreneurs. So we're talking about two different actions that are being required, and the Polish entrepreneur has to be there. So within the framework of anti-terroristic procedures, Ukraine is upholding to all the requirements, and we could overcome this problem. So now Polish entrepreneurs, they could come not two times, but only one time to fix all of these formalities. And us as Credo Bank, we are going to be the authorized party for such entrepreneur. And it happens such situations. So if a Polish company opens an account in Ukraine, they haven't started their economic activity, but they just opened the account. So for these things, we can facilitate the process. So I'm saying that we're trying to help them, and we cannot create business for them in Ukraine. Of course, we can only help them in banking sector, and whenever possible, we can confirm whether this entrepreneur is reliable or not reliable, and so on. And we can choose such people. We can provide recommendations, and I want to say that within the activity that is being done and the Bank of National Economy, we are at the final stage of developing this program, Ukraine Facility, that will allow us to work in Ukraine. And within that program, there's a list of opportunities that are not only related to direct investments, but also its procurement processes, for example, by utility companies. I think that this element is very interesting, and it has to be incentivized for investments, even during the hostilities in Ukraine. Thank you. It is great that you mentioned those tools that are appearing from the Polish side as well. I have a question towards Michal Hierowon, who is the secretary of the Polish Council for Cooperation with Ukraine. What are the tools that are being developed and has to be developed by Poland to support the part of Polish companies within the reconstruction process in Ukraine, let's say energy sector or construction sector? Dzień dobry Państwu. I hope you hear me all Ja przede right. wszystkim chciałbym skorzystać z okazji. Zajmuję się sprawami ukraińskimi. Hello, I na would różnych like stanowiskach to już od use wielu this lat. opportunity Natomiast zawsze z uwagą and to say that obserwuję I to, co am robi Warsaw Enterprise Institute, working to, with co robi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pamiętam, że processes Państwo related już w to Ukraine being on 2022 different roku, positions, but I would 2023 like to roku say that organizowali what the szereg Union of spotkań Employers dotyczących udziału and polskiego biznesu. Jeszcze na tej wczesnej entrepreneurs fazie are wojny doing in jakby to other zaangażowanie institutions. jest It's very odczuwalne important because i back na in pewno 2023, przynosi 2024, we were realne organizing a lot of zyski i different korzyści. meetings Natomiast with odnosząc się do pytania, Szanowni Państwo, the my jako participation of Rada do Spraw Polish Współpracy entrepreneurs as Ukrainą, well. And I think they really my nie jesteśmy brought a takim lot jakby of results. oddzielnym And I would like to come ministerstwem, back to wchodzimy w this. And kompetencje when we tym talk about the urzędom. Council To, co robi on przewodniczący cooperation Kowal with i jego Ukraine, we're zespół, not a namawiamy, separate inicjujemy pewne ministry. działania, And staramy what się Mr. koordynować, bo jak Państwo Kowal wiedzą, does, for te example, stosunki we are polsko-ukraińskie są the tak szerokie initiators of certain i czasami tak bardzo skomplikowane, że właściwie nie ma urzędu, nie ma actions and samorządu, events, który and we by try w jakiś to sposób z tą naszym strategicznym be partnerem active, nie take an współpracował. active part in these Rada istnieje od processes. 1,5 But roku i od tego we momentu should say that działamy na rzecz utworzenia our bardzo konkretnych instrumentów activities, wsparcia our polskiego biznesu, cooperation with Ukraine is który so mógłby działać na Ukrainie już multi-level teraz, that kiedy it's wciąż zastanawiamy się, kiedy ta set. gorąca faza Our wojny council has been active skończy for się, 1.5 ale nie years. później.
And I think that Trzeba też pamiętać, że rząd, we ministrowie, now sekretarze, think that dyrektorzy Polish nie business would have nie been podejmą working decyzji already now, biznesowej. and Finalnie Polish decyzja government, biznesowa the ministries, należy the do secretaries, konkretnego they're not going przedsiębiorcy, to be konkretnej grupy taking business przedsiębiorców. decisions. Ja The final mogę business jakby decisions tylko are going to wyrazić be ogromne taken podziękowanie by entrepreneurs or certain Zrzeszeniom groups of polskich przedsiębiorców, entrepreneurs. z którymi So przewodniczący Kowal the przynajmniej raz w politicians, miesiącu they się don't spotyka i take omawiamy kluczowe decisions for sprawy, them. jeśli And chodzi I would like to say thank you to Ukrainian udział polskiego entrepreneurs, for biznesu. Jest example, taki Mr. instrument Kowal, nieformalny. because we have Natomiast to regular od początku, meetings co my once a zakładamy i month, and we talk co about chcemy these realizować, to issues są and te the role of Polish instrumenty, business in które this mitygują regards. And this różne is not a formal ryzyka tool, but we would like for such na things to rynku be krajowym. implemented, Przede and it's wszystkim tools związane that z trwającym can konfliktem be zbrojnym. addressing the Te risks instrumenty that muszą być are dopasowane present on Ukrainian do aktualnej market. sytuacji, a And tak jak już słusznie first of all, this is pan the prezes armed Nowacki conflict that is powiedział, happening on the territory of ten Ukraine. obrót And those towarowy, tools, obroty they have handlowe to są take into consideration naprawdę the imponujące. current Jeśli situation patrzymy na in ten Ukraine. And what we ostatni were rok, szczyt talking about, 414 and miliardów euro, we were to jest talking about bardzo dużo. uh, My to turnover analizujemy, bo of oczywiście goods and commodities, and we were eksportu talking to jest about oczywiście 13 wszystkie million sprawy euros. I związane think z it sektorem was mentioned, militarnym, and this is a good number. We will z take it into sektorem consideration. And dual talking use. about export, Niemniej jednak, this is also some jeśli chodzi o sam eksport, to już mamy issues pewien connected to instrument, defense który industry. robi But niesamowitą robotę if i są to we have wszelkie already instrumenty ubezpieczające, które oferuje produced a Korporacja certain Ubezpieczeń tool that Kredytów is working I quite good. Those myślę, are ja ostatnio rozmawiałem z panią wiceprezes tools in the Kowalską, field of szanowni państwo, insurance. ten They're very instrument efficient. jest naprawdę And skuteczny i żeby nie I było have dosłownym, been mogę tylko powiedzieć, having że w latach conversations with Ms. Kowalska. She says it's a very 2022-2024 efficient tool. KUKE In ubezpieczyło 2022-2024, ubezpieczyło KUKE eksportu towarów eksportowanych na terytorium Ukrainy insured na łączną kwotę 6 miliardów złotych. export goods To jest for naprawdę nieźle. 6 billion Mogę też zlotys. zdradzić państwu, to nie jest tajemnica, bo my się tym And oczywiście this is a chwalimy, very good ale jeśli indicator. chodzi o działalność KUKE, This to is not inne not a organizacje secret, but if we podobne talk about o the podobnym activity profilu of KUKE, działalności z then innych and krajów some other regularnie similar przyjeżdżają do Warszawy, żeby uczyć się od nas, organizations jak to robić, from other To countries też jest ciekawe, that bo come to Warsaw dzięki temu oczywiście regularly, and they część are sprawy interested tajemnica how to do rządowa. that and Chciałoby how się, we do that. And żeby that's ten very obrót interesting towarowy because, of course, był, part of those nie cases it użyję is tutaj cudzysłowia, commercial trochę bardziej poważny, bo a dotychczas secret, but I duża would część like tego really ubezpieczonego towaru to są for na the przykład kredyty turnover. spożywcze. Jeżeli państwo pojadą na Ukrainę i pójdą do jakiegokolwiek And here supermarketu, to państwo I'm wiedzą, going że in quotes polski przemysł because spożywczy a lot of radzi such sobie tam insured całkiem nieźle. To jest pierwszy instrument, o goods. którym chciałbym This państwu is powiedzieć i zachęcić państwa do pretty much śledzenia tego, co domestic. robi Korporacja Ubezpieczeń This is Kredytowych. consumer production, and I Chciałbym would też like to say that zauważyć, że KUKE to there jest are część tools grupy that are PFR, already working in Ukraine, która and this całkiem is KUKE. And I would like niedawno to say that KUKE is part stworzyła of taki brand the Team Poland. PFR To group znaczy, to jest brand 4 podmiotów, that has recently KUKE, created BGK, such mark Team ARP Poland, and this i is a IRU, mark of które oferują four kompleksowe rozwiązania, entities, instrumenty na BGK, rzecz polskiego FAIG, biznesu. and KUKE, that are I proposing complex powiedzieliśmy sobie solutions o for KUKE, Polish teraz warto business. powiedzieć o BGK. Szanowni And Państwo, here we zeszły already rok talked to about była dość KUKE. duża I nasza think batalia it is wewnętrzna, important to mention którą the też National chciałbym tutaj Economy z Bank. tego miejsca podziękować bardzo za to. Wspieramy Last nasze year we organizacje had some przedsiębiorców, to znaczy, internal aby battles BGK mógł happening. And here I would like to projekty wynikające z say instrumentu that Ukraine bank Facility, has been supporting musieliśmy our zmienić nasz porządek entrepreneurs prawny. Znaczy, chodziło o association, to, and I żeby want to Bank thank them Gospodarstwa for that, Krajowego where we wanted to implement some tools that are connected to Ukraine skutecznie facility. przedstawiać But produkty zarówno we pośrednie, jak i changed bezpośrednie dla our legal polskich podmiotów, które by order for zakładały the swoją bank to działalność na be Ukrainie able i to z tej represent przyczyny korzystać właśnie z bardzo goods dobrze for oprocentowanych i zabezpieczonych kredytów Polish z środków Komisji entities that Europejskiej. started their business in Nie będziemy Ukraine wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o and drugi filar, to jest trochę use materia the na dłuższe credits and the seminarium. loans Wydaje mi się, że też nie with ja jestem European Commission, let's say. And topowym now we're ekspertem going to w tej go sprawie. into Chciałem details powiedzieć, że because my już this jesteśmy requires dostępni a separate long negocjacjach conversation. z But I just want to Komisją say that Europejską.
Wiemy też, że jest zainteresowanie We polskich firm tymi we instrumentami have finansowymi, które w znaczny sposób already had mitygują to ryzyko, tak? conversations with the Też myślę, Commission, że and I know that możemy już się Polish pochwalić companies, tym, they are że głównie w interested in those czwartek tools that can mitigate została certain podpisana risks między that are rządem present in polskim a Ukraine. ukraińskim And I would umowa like dotycząca to szczególnego statusu say BGK that na terytorium just on Ukrainy, Thursday, która there was an będzie agreement pozwalać signed between Ukrainian and Polish przedstawicielstwom BGK governments, w the Kijowie agreement on the special status na of the National wspieranie właśnie Economy tego typu Bank, and projektów w ramach this gives us an Ukraine opportunity Facility. to have a Finalnie representation of this bank in Ukraine, and this bank is Szanowni going to Państwo, be PAI to supporting jest the taka project within organizacja, która Ukraine facility. So wspiera there's ogólnie ekspansję polskiego biznesu na całym PAI, świecie, ale tu that też chcę this powiedzieć, is że the organization that is mamy bardzo supporting mocne 2 biura w Kijowie i w Lwowie, Polish kierowane business przez pana and dyrektora Karola organizations in the Głubicę, whole bardzo world, but I would doświadczonego like to say menedżera, that który there's an naprawdę office rynek zna dobrze. in Kiev Tych and z in Państwa, Lviv. którzy In jeszcze Kiev, we z have niej very uczestniczy, zachęcam serious do tego, bo managers PAI ich naprawdę ma dobre deployed there. If kontakty, you haven't worked with them, wspiera też I wraz w am kontaktach z really administracją centralną encouraging you to Ukrainy. build I relationship finalnie with ARP, them Szanowni Państwo, ARP, Agencja Rozwoju and work with Przemysłu, them, because they to jest have trochę very taki good inny relationship with element całej tej the układanki, governmental institutions albowiem in Ukraine. And there's my another zakładamy, institution. że This is oprócz a little bit biznesu different than prywatnego PAIH, but widzimy możliwość dla we spółek Skarbu Państwa, czy also ogólnie foresee dla that, except for polskiego Polish private państwa, business, do there is również an aktywnego opportunity włączenia for się w cooperation funkcjonowanie of Polish odbudowę Ukrainy. state Agencja Rozwoju Przemysłu, jak na institutions razie według mnie najciekawszym that can rozwiązaniem, play their role in the które process of oferuje, są tak reconstruction zwane of Ukraine. specjalne strefy So ekonomiczne, znajdujące się we are talking about w szczególności w special województwie economic podkarpackim. zones. W tym momencie That's jest bardzo ciekawy moment, albowiem od so 11 it's a lipca cooperation mamy within the możliwość special uzyskiwania pomocy państwa economic polskiego zones, w ramach for tych example, specjalnych in stref ekonomicznych, Carpathian również na region, technologie militarne i radiowóz od 11 and lipca. we have an Nie opportunity wchodząc w now szczegóły, from wiem, July to proszę Państwa, że to receive już się dzieje. a special economic support Spółki for such ukraińskie zones. szukają polskich But not to go partnerów into do zakładania details, joint I ventures want to właśnie w tych say strefach that ekonomicznych. I mamy już jeden taki projekcik, Ukrainian który, Szanowni Państwo, napotkał tą organizations, możliwość they're sobie looking for humorystycznej w Polish formie żartu, partners to taki problem, implement their że projects założyliśmy in taką such skalę economic produkcji, zones. taką And I skalę want to działalności, say that że one w project is ramach being implemented already, tak but we zwanej must mocy say that within dostarczonej the dla framework of this przemysłu project, we have foreseen musieliśmy such a wystąpić scale do of lokalnego production dostawcy and energii work elektrycznej o that zmianę warunków dostarczania energii, gdyż we have moc zagwarantowana była gone niewystarczająca. to Pokazuje local skalę, na którą mogę energy przestawia supplier paręset, for them to a nawet change 1000 dróg some of the elektrosyderowych, więc to są volumes naprawdę because it was pewne not te enough for elementy, our pewne project. te So you elementy can są see and tell by bardzo, bardzo simply this mere energochłonne. fact that Więc to jest te that cztery project is elementy. very Z powerful naszej and something is strony really happening. And this is four jesteśmy w trakcie elements, konsultacji ze stroną ukraińską, components gdyż as for chcielibyśmy our doprowadzić do work. So we're sytuacji, w running której consultations with podpiszemy pewną formę Ukrainian memorandum side because we czy would umowy like inwestycyjnej, w ramach for której us my to sign the zaproponujemy memorandum of bardzo konkretne certain projekty, economic agreement within the których framework of polskie which we firmy could propose mogłyby specific wziąć udział projects w in which odbudowie. Polish Konsultujemy to companies zarówno z could panią take part Swyrydenko, z panem and take part ministrem in the Sobolewem. reconstruction process of Jesteśmy w Ukraine. stałym Now we are kontakcie z panem running prezesem Suchomulnym z consultations Agencji with Odbudowy Ukrainy. Więc Ms. mówiąc Sверденko and czysto Mr. kolokwialnie, Sobolev, ruch w and I interesie, hope we will jeśli meet with chodzi o te Mr. instrumenty biznesowe Suchomlin. jest. My And oczywiście though widzimy, że there are biznes steps jest zainteresowany towards tym the rozwojem swojej activation działalności na of such Ukrainie, business tools. It ale is happening. We wciąż see that the istnieją pewne business obawy, is one są interested naturalne. in the Zamykając activity in klamrą tą Ukraine, moją but there wypowiedź, are certain my hesitations and rzeczywiście concerns, nie which is quite powiemy natural in this komuś situation. tam proszę And działaj just tu, to ale wydaje finalize mi my się, że ta speech, I would like to say that, infrastruktura of course, dotycząca we're not zabezpieczenia going to tell albo people przynajmniej work części here, tego not here, zabezpieczenia but the działalności naszych podmiotów na infrastructure Ukrainie jest that i is cały czas related staramy się to ją promować. I tak jeszcze jako ciekawostka, coverage or partial coverage PAI gdzieś with prowadzi insurance of your bazę, activity do in której też Ukraine is zachęcam, already żeby się there, and we try zapisywać. to Mamy support this aktualnie w bazie infrastructure. PAIH So podmioty, PAI, które Polish chcą działać Investment na and Trade terytorium Ukrainy, Agency, ponad they are 3600 spółek. running Tak through the całkowicie database, and kończąc i konkludując moją they przydługą wypowiedź, are sami Państwo widzicie, że tych tematów starting jest this całkiem this dużo.
My jako Rada naprawdę Or this jesteśmy base for gotowi do other kontaktu zarówno businesses. z polskim biznesem, jak i z So we administracją are ukraińską happy podmiot to koordynacyjny. cooperate Wiem, with że the było poruszone Ukraine. We jeszcze are patrzę na prezesa ready to Bełdowskiego. be a Ja mam nadzieję, że nie pogrozi mi coordination palcem za to, co powiem. party in this Natomiast takim process. moim Now szczytnym I'm looking marzeniem at jest to, Mr. żeby Yaroslav Buldovsky. przekonać I don't nowego think he's gonna ministra finansów czy swing his ministra finger at sprawozdawcego us and say nadzoru no, no. PKO But BP o dokapitalizowanie if Credobanku. we're talking about Jakby może prezes Bełdowski, persuading a certain będzie miał chwilę czasu, to jeszcze może Minister of wcześniej. Finance Ale to aktualnie Credobank help with capitalization of polski Credo bank Bank, mówimy, maybe gospodarstw Mr. działający na Yaroslav Ukrainie, can ze względu na give poziom us more kapitalizacji, information. posiada But I think as a bank that works in Ukraine, w zabezpieczeniu they have wspólnych certain transakcji finansowych. limitations My as też for my certain popieramy ten postulat, amounts który when we czasem talk czuje about się. insurance of Oczywiście financial Credobank transactions. fajnie, From jakby stał our się point of jeszcze większym view, bankiem, no bo szanowni państwo, jak państwo we zobaczycie, will stick Skarb to Państwa this posiada postulate that przynajmniej it dwóch would be czempionów cool if na rynku ukraińskim. Credo Bank Pierwszy to jest Credobank, became even bigger, a and drugi to the jest PZU state Ukraina. treasury Szanowni is państwo, the przecież first player on the ja market, and wiele lat spędziłem na then Ukrainie, it's ja Credo również w Bank, różnych and miejscach then byłem it's of klientem course PZU Ukraine. Ukraina. I spent a lot of Okazuje years się, in Ukraine, że and I was a ta firma client ubezpieczeniowa, która of u PZP nas jest Ukraine, na co dzień and traktowana jako it element turns naszej out that codzienności, the wychodzi insurance z tego, company że that we PZU have Ukraina in use na daily rynku is ukraińskim oferuje seen produkty typu premium. as a daily element of I to our jest lives. naprawdę So PZU in bardzo dobrze Ukraine, they pomyślany are branding. providing products on the Więc premium ja bym level, do and jutra this is a gadać, very więc cool przerwę idea tutaj, ale for jestem oczywiście branding. do And państwa dalszej I dyspozycji. Dziękuję think bardzo. that I Dziękuję could bardzo. speak until No, tomorrow, myślę, so że I tutaj probably should prezes stop here, and I'm Bełdowski going to give the floor to nie other pogrozi palcem, ale speakers. raczej przyklaśnie temu do I zwiększeniu think that kapitału Yaroslav banku. Buldovsky is not going to say Tutaj no, bym się nie no, swing obawiał. his finger Dobrze. at you. W takim razie mam pytanie do And if pani we talk Anny about capitalization of Credo Derewianko. Bank, No, but now I would like usłyszeliśmy, to ask a ile mamy tych question możliwości, that I addressed to Ms. Anna Derewianko. We have czego already jeszcze brakuje? Co według pani jeszcze mogłoby być dodatkowymi instrumentami, które about by zachęcały, options and przyciągały, czy opportunities, wreszcie but what are utrzymywały we te lacking here, Ms. Anna? długoterminowe What are the inwestycje na Ukrainie? additional Bo to jest też ważne, żeby to były długoterminowe tools inwestycje na we Ukrainie. could introduce that would be bringing and maintaining long-term investments in I'm Ukraine? just Because I think that's listening what to we should be translation thinking. because I cannot speak Polish. Thank you very much, Lukasz, and very happy to. Do you hear me? All good? Do you hear me? All good? Tak jest, ale proszę mówić po ukraińsku. Англійською не можна? Tak, tak, tak. Can I not speak in English? Można po angielsku też. Okay. So in You this can also speak English. So in this respect, I would like to switch to actually to speak in English, and I would like to say that in order to understand what is lacking, it's necessary to understand also what businesses need or what private sector needs in order to move forward and in order to invest into Ukraine. And we as European Business Association and Global Business for Ukraine decided to ask companies and ask our members what do they need actually in order to better invest into Ukraine. And their top three were, as we probably can guess, it's investment guarantees, war and political risks insurance, and also tax benefits and investment incentives. These are top three elements which are needed in order to finance now all the projects which are connected to Ukraine. So in this respect, everything which can we do from the Ukrainian side and Polish side, I mean from the business institutions, in order to reinforce these things, I think that we should definitely do this. But nevertheless, answering directly your question, what is lacking? Frankly speaking, I think Poland makes lots of things in order to support private sector in terms of their movement to Ukraine. Because we already have heard from various speakers today about investment facilities, investment programs, and also some political risks insurance mechanisms. So in this respect, I guess what we can just additionally add, I think just advocate probably more efficiently, more actively in terms of the opportunities which are available in Ukraine.
Also, I think that it's necessary to provide practical support to Polish businesses in order to enter Ukrainian market. Why? Because obviously one of the barriers is actually complexity and unpredictability of the regulatory and legal system. So in this respect, I guess the legal service, the legal support, or information about these things should really help basically unfold Polish desire to enter the Ukrainian market. I totally agree with Yaroslav that one of the issues which is actually now hindering actually entering of Polish investors into Ukraine is war. So in this respect, obviously, this is the element which is hardly be able to remove in the nearest future. So I think that basically whatever we can do in order to mild it down in terms of political risks insurance, access to financing, also practical support to enter Ukrainian market, I think that this can ease the desire and interest of Polish people to enter Ukraine. Plus, I think that we should not undermine, I would say, such underestimate such issues as missions, international missions on B2B events, which should take place both in Poland and in Ukraine. I think Polish businesses should also see how it is actually happening on the ground in order to see that not everything is basically is that critical and dramatic. We should also distribute information as soon as we get it as business institutions in order to update our members on what's available on both Polish market and Ukrainian market. So I think that actually it was mentioned already today that basically Polish businesses enter Ukrainian environment, and we see already certain, and Ukrainians also enter Poland. So in this respect, I think that we also have pretty close cooperation between our countries. And in case you would have some more questions, I will probably dwell into more details in this regard. But on your first and main one, I will stop probably here. Dziękuję bardzo. To w takim razie jeszcze raz bym chciał pana Thank profesora you. Dąbrowskiego wywołać. Tylko no, skupmy się na tych In this mechanizmach case, I finansowych w would takim like razie. to invite Jakie Mr. są Yaroslav potrzebne Baldowski mechanizmy to the floor as finansowe, well. żeby Let's concentrate on wspierać polskie i financial ukraińskie firmy mechanisms. What również, are tak, the w financial realizacji, mechanisms w that we realizacji need wspólnych to projektów, bo support też Polish trudno sobie Ukrainian wyobrazić, companies że within the takie framework of projekty związane z implementation odbudową nie joint będą projects? realizowane Because bez it's hard to współpracy, tak, imagine that podmiotów jednych i drugich. Czy such w projects kredytach, that to are gwarancja, czy może connected fundusze to unijne? reconstruction of Co tutaj Ukraine will według be pana prezesa implemented in such byłoby z isolation. jednej Let's strony talk about najbardziej guarantees. What do you korzystne, a think, z drugiej Mr. strony Chairman, jest możliwością takiej would be the instytucji most finansowej desirable jak kredytowa, żeby stworzyć but something taką that is ofertę? within the opportunities for ukraiński such financial albowiem institutions such as Credibank. jesteśmy Credibank procentach is a własności Ukrainian PKB, ale bank oczywiście because funkcjonujemy w we Ukrainie zgodnie are ze wszelkimi 100% zasadami dla banku krajowego. we are Mamy przecież 100% licencję Narodowego Banku uh, Ukrainy owned na by działalność. Polish bank, but we Myślę, are że jest kilka operating spraw, under które Ukrainian wrócę na chwilę legislation. I think that there are a pana few Michała, bardzo things. I would dziękuję za like jego to go słowa. back Tak, to rzeczywiście what was brak mentioned by dodatkowego Mr. Michal, and I want to fizycznego say thank you. kapitału Yes, of powoduje, course, że we nasze are finansowanie, mówimy lacking tutaj o the naszym tax własnym capital, finansowaniu tego banku and dla przedsiębiorstw. this Raczej powiedzieć, że brings jesteśmy bankiem, który nie the przynosi issue strat that our w okresie financing, and I'm wolnym, talking czyli about to our wyjęcie jest financing in niezwykle ważne Credibank, dla that jego we właściciela, are a podkreślam, bank w ogóle that dla doesn't firmy i have regularnie any wspiera losses during przedsiębiorców w Ukrainie, operations ich during rozwój. war. And this is very Mając important wyższy because we kapitał, w are a tej bank chwili that mamy are określone constantly swoje własne supporting zasady entrepreneurs in dotyczące Ukraine, and having ryzyka, w bigger związku z tym capital. nasze zaangażowanie At this mniej point, więcej we have zatrzymuje się identified the na principles of poziomie work when it gets to risk. So 6 our milionów participation stops at dolarów czy the euro, level of co $6 wymaga million dodatkowych działań. or Gdybyśmy, euros. ale oczywiście te finansowania And bywają if we wyższe
Of course, this financing could be bigger, but then there's a concentration indicator that we need to involve into this process, and this concentration investment, and that is financing of one entity can stop at $16 million. Let's say it's not such big numbers when we talk about such large investment needs. But if we're talking about large investment projects, of course, and projects that are working within energy, we know that we're talking about large capitals, but that those installments they're broken down into years. And this is something that Mr. Michal has mentioned already. And I think that if we had additional capitalization, we could take more active part in the process of support of economy of Ukraine. But if we're talking about certain things that are important for us, this is the guarantees for institutions, and I'm talking about international financial institutions. Of course, they exist, but it's a question of their price, the cost, and it requires more details. But what are the conditions on using such tools? For us, it's very important that we have guarantees for small medium enterprises, but if we talk about corporations or some really powerful companies, then it's hard for us to receive guarantees. And that means if we are placing a loan for a corporation, we need to take into consideration the war components and certain possible losses. For example, that a company can be bombed or something or has to evacuate. That has already happened to us. And if we don't have any support in form of guarantees, then our opportunities as for financing powerful companies, they are somewhat limited. We are a bank like any financial institution. We're working to make money. And we need to remember that we are a public trust institution, and we are supporting the deposits of natural persons, and we cannot risk those deposits. So as for the principle, I want to say that from our perspective, if we're talking about Credo Bank, for us, guarantees are important. Widzę, mamy problem technologiczny. Nie wiem, czy się uda It znowu seems z like panem there prezesem has been połączyć. some technical issue, To w takim something with razie connection przejdę do of pana Mr. Wiktora Yaroslav. Doskana. Well, in this case, pytaniem, I would panie like Wiktorze, to give the z jego floor to Mr. bogatego Viktor doświadczenia Dovhan. zarówno po stronie Mr. Victor, rządowej, jak i from biznesowej, Polish, powerful przeskoczył przez wybór z experience, jednej na both drugą governmental stronę, więc tutaj pan business może experience, z obu stron na since to popatrzeć. Jakie są you największe have według pana shifted rozbieżności from pomiędzy one side to another side. You obietnicami can look at the współpracy, problem from multiple angles. które właśnie w What jednej are inwestycji the instytucje discrepancies rządowe czy wspierające between przedstawiają, a the rzeczywistość, tak, z promises czym się tak naprawdę ci inwestorzy that borykają, are panie given prezesie? by different institutions and the Dziękuję bardzo, reality? panie Łukaszu. Ну, дійсно є Thank you, Mr. певна Lukasz. відмінність тому що на папері, почнемо з There того, в нас are some є мільярди discrepancies because євро on на відбудову. paper, let's start А на with this. We have практиці, я a нагадаю, billion Україна euros for Facility підписано в reconstruction, but in 24 році. Ця practice, I want to програма remind you that розрахована Ukraine до facility was 27 signed in року. Ми вже 2024, that is planned to практично be на until кінці 2027, 25 and we року are pretty жодного much проекту Ukraine in the Facility end of 2025. не We haven't реалізовано.
implemented any Ukraine facility project. So what is being, what you can hear at those forums, I'm not saying that we don't need to have them. They're very important, very needed, but what you can hear from the private sector, construction sector, let's say Poland, Budimex, the biggest company, that we need to start moving from conferences to real projects, to real reconstruction. What is lacking? First of all, of course, this is the war risks insurance and financing, something that the government of Poland is, particularly for this last year, has really advanced in a lot. Info Poland, and I want to mention my good friend, and I think thanks to him, we started this KPI started to start building before the next conference in Warsaw. This is Mr. Wojciech, that was head of Ukrzaliznytsia in Ukraine, and now he switched to the Ministry of Assets. I think he really understands the environment in Ukraine, what has to be done. Financing for big public projects. This is something that is not there, and it's very important. We need to remember the mistake that I am also a part of. It's 2016, and this is the agreement on Polish credit, 100 million euros for infrastructure projects at the border. So those two things we need to remember. We were wrong. Um, we were wrong because we didn't take into consideration VAT, and the tenders were run by three different Ukrainian agencies. It's Ukravtodor, this is the agency on reconstruction, the border service, and customs service. And as Mr. Michal Gernan said about the new government agreements, we need to remember this. And also an important thing, if we talk about export Polish financing, there is a request from Polish business that those tendering procedures, they happen on the conditions. So let's say there's a credit from European Investment Bank, and then the tender is being done by the rules and on procedures by European Investment Bank, as the same for EBRD and others. So, for example, this is a for the state Polish bank to run tenders um, among such companies for big public Dziękuję bardzo. investment A projects in teraz Ukraine. chciałbym zwrócić się do pana Thank Romana you. I Waszczuka, now would rzecznika like przedsiębiorców to Ukrainy, address z Mr. pytaniem Roman właśnie, jakie Waszczuk, who is the mechanizmy ochrony business inwestorów ombudsman. zagranicznych wprowadziła już What Ukraina? is No, the oraz co mechanism jeszcze of planuje zrobić, aby zwiększyć protecting bezpieczeństwo biznesu, aby foreign zachęcać investors that firmy is zagraniczne, acting in szczególnie Ukraine? What polskie, bo else o tym is rozmawiamy, do inwestowania planned to incentivize foreign companies, Polish companies, since Thank we're you very talking about them much today, towards for investment that into Ukraine? question. Of course, we are one of those instruments that supports both investors and existing companies in the Ukrainian market in navigating the rather complex world of Ukrainian administration. I think one of the factors will be, especially over the next 3-4 years, the approximation of Ukrainian legislation to European standards. That is an important thing, and getting that right is an important factor, because translating European directives into either maximalist or unworkable Ukrainian legislation will in fact complicate cooperation rather than facilitate it. That's why we in our organization have created a recovery unit to try and forecast the problems and try to resolve them now in the initial early recovery phase before they become a problem for large scale recovery. I think so I think the Ukrainian state needs to also try to simplify procedures and to, I think, as Mr. Dobhain was pointing out, reduce the number of players in various fields, because more players means more complexity, means more potential points of failure in a project.
so that would be my assessment of what needs to happen. Uh, more support for Ukraine Invest as well. And I would suggest as well, in terms, because uh, to some extent over the last year or two, Polish-Ukrainian trade and investment have developed despite the broader uh, bilateral relationship picture. We need to help synchronize those things, and I would say that Mr. Gergon, Mr. Kowal, and then Ukraine Invest, Ukrainian counterparts, should undertake a funded advocacy strategy to convince Polish society and Ukrainian society of the existing successes, which are mostly unknown outside our Zoom call. They're very much a niche thing. Most Poles don't know that they have a 2 to 3 times trade surplus with Ukraine. Most Ukrainians don't know about the very important role of Polish inputs into Ukraine's survival. These are issues that are hijacked by individual constituencies in both countries, Poland especially, with toxic effects. Now, I think one can try to say that this has no effect on business, but naturally it does. If for example, narrative in Poland is that all food from Ukraine is poisoned by oligarchs, then that is not great for bilateral trade in agricultural goods. If people in Ukraine believe that Polish yogurt isn't real yogurt, then that's not good either. So there needs to be a positive mutual branding campaign for the Polish-Ukrainian bilateral economic relationship that picks up on the existing very many positive facts. But these facts, as I say, are known primarily within a small bubble of people who are directly involved and are not shaping the broader societal and political approach. So yes, we need better technical solutions, but we also need a better overall atmosphere to be able to build on the successes that people here have already achieved. And I would add, final point, that our own organization switched its insurance coverage to PZU this year, so we are making our contribution. Dziękuję bardzo. No tutaj bardzo ciekawe, co pan mówił właśnie o tej Thank you konieczności very much. It's very interesting what you were talking informacji i about the przekazywania need tych informacji to o komplementarności, inform and o to gospodarach. To bardzo ważny communicating obszar jest. positive W takim razie mam information pytanie into do pani communities of Andrzej both Jak countries polscy przedsiębiorcy and postrzegają polskie societies. I firmy would like to właśnie ask na rynku Ms. kraju? Jako Derevianko, is konkurentów, Ukrainian jako partnerów, entrepreneurs, how sojuszników? does Ukrainian entrepreneurs see Polish entrepreneurs when they enter Ukrainian companies? Do they see them as partners or friends or? Proszę o włączenie mikrofonu. Your microphone is muted. Насправді українські фірми сприймають польський бізнес, Well, який заходить в Ukrainian Україну, companies, досить they добре. see Polish Я не можу business сказати, that що is це entering йде Ukraine якась quite good. I cannot say ворожа that there is some реакція hostile бізнесу, а саме навпаки, reaction or навпаки. something like this. Насправді I would український say бізнес quite the вітає opposite. бізнес Ukrainian транзиту, business, який they заходить в welcome Україну, a тому lot що of players фактично that come from розуміють, abroad, чому including в Польщі Poland, because they виникають understand that перемовини, sometimes between Poland відносини, and тому як Ukraine there's some відбувається перша complicated річниця relationship. відкриття Sometimes цих it, I mean, кордонів I'm і так talking далі. about І ми blocking the мусимо borders and so on. розуміти, знаєте, And we, of course, є are певне розуміння, well, якби there is якої certain чому це відбувається, not тому що ми можемо бути сусіди і нас підтримують, understanding але why таке this is речі happening because відбуваються. we're neighbors and На Poland ці is supporting us, but перемовини still some ми things бачимо happen. все ж таки, що Nevertheless, we польський бізнес see the досить брається за readiness of польський Ukrainian український. business towards Більше того, ми бачимо, cooperation що with коли Polish почалась повномасштабна війна, entrepreneurs. багато Moreover, українського we see бізнесу, when the почавши відкрити свої full-scale invasion started, бізнеси, a lot of був Ukrainian активом business чи they то either Україна open або their business Голландія в unities Польщі, і or почав maybe робити бізнес на uh, польській uh, території. І ми зараз entrepreneurs бачимо насправді, status що є багато on the Polish серед territory, and цих they started working запрограмованих there. And we тих see that бізнесів there's a українських lot у of Польщі. Тому що Польща um, володіє багатьма a lot змінниками of впливу в Європейському Союзі, this підтримувати
common balance, and we see how to work in the EU, how to do it right, and Ukraine can add some emotion, creativeness, and I think within this context, at least in our community, we feel like it's quite positive attitude towards those that come to the market of Ukraine, including Polish once again, because today we've heard that the situation with the war complicates really the decision of many businesses to enter Ukraine. And that's why this top three that is needed for Ukraine, this is the guarantee, this is access to finance, and this is certain tax incentives. These are the key triggers for the business to enter Ukraine. So during the war, frankly, any investor that comes to Ukraine is not seen as a competitor, as someone who can support the activization of economic activity. And I fully agree with Victor, who said that today the finances are rather being announced, but they're not being allocated. And we see this, so to say, gap between the promises and what is actually being allocated. And not only in Poland, this is actually a situation about the EU in general and also other countries. So here we need to, I think, somehow together, we need to make everything possible to advocate not to just announce some things, but actually get to the point where those finances are being allocated, where the guarantees are functioning, operating in that scope that is needed for the business. And then we will have good effect. And the competition is good. Competition is always good to have. But nevertheless, it has to be always fair. It has to be basing on equal rules, and then the consumer will win. Thank you. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo Thank za you. wskazanie, że Thank you konkurencja jest zawsze for dobra, bo to prawda. I thank you wolny for rynek również, this nawet w obecnych czasach for this remark that zwiększającej się competition is ingerencji always państwa good i ochrony because celnej rynku. To samo pytanie chciałem zadać Marcinowi Nowackiemu. Jak this is true. Marcin, Well, the same polskie question I firmy, would like które to jadą na address Ukrainę, czy tam to inwestują, Mr. uważają, że są traktowane jako Marcin. konkurenci, How jako Polish companies partnerzy? that go to Ukraine or they invest into Ukraine, how do you think they are perceived as Myślę, że competitors, as mamy partners? relacje B2B, tam gdzie to wygląda I think dobrze that albo within wręcz dobrze, B2B to znaczy mamy relationship, relacje this cooperation międzybiznesowe, looks good or very good. zarówno na poziomie małego i And as średniego i dużego business biznesu. relationship within Pewnie within większy small biznes medium tym enterprises, nastawieniem it also może się looks quite good. poróżnić, But the ale, bigger the ale business, mamy I zwykle think there sami could be jesteśmy some other animatorem relationship. wielu spotkań But z PP z miejsca, in gdzie general, biznes ukraiński i as polski the się spotykają. animator, so to Tam, say, gdzie of this wspieramy ukraiński meetings, I can japoński. say that Mamy dużo inwestorów those z relationships zagranicy, are going są quite well. We członkami are the ZPP, animators, dużo we are the spółek mediators typu for Google, such meetings of Ukrainian Polish business, mnogo and firm, spółek. we support creating a lot of Obsługują rynek communities and ukraiński companies, and z Warszawy. Także to są zawsze we pozytywne, are wartościowe serving relacje Ukrainian market i in szukamy particular, and wspólnie I can say miejsca, that które by these biznes relationships are pewnie very trudniej positive, jest very polskiemu efficient. inwestorowi Maybe czy firmie, która wchodzi I think that nowa na Polish rynek investors or ukraiński, companies that are sytuacjami, entering gdzie Ukraine, they're są just entering Ukraine. It odnaleźć is w harder for them administracji with certain business publicznej i operations. tam Maybe they znaleźć struggle with, as they to, say, to find to themselves zajmuje in this czas, to jest to navigate in those zawsze dłuższe administration procedury, processes, all the official polski processes, formal jesteśmy legal nauczeni processes. It głównie always takes time operować to enter a na rynku market, Unii Europejskiej, ale nawet w since ramach Unii we have Europejskiej poszczególne państwa experience bywają working on European trudniejsze i market, łatwiejsze z perspektywy administracji, but biurokracji sektora from the publicznego. point of Także view of w ramach okresu administration, ćwiczenia to bureaucracy, po and so on, prostu po to that's wchodzimy, where some inwestujemy, problems and abyśmy mogli challenges may budować arise. But relacje, that's why we help. zaufanie, mieć That's partnerów, why którzy nas w tym na poziomie lokalnym we assist. nawigują.
to help building a certain level of trust between partners, to help those partners that are entering Ukrainian market. And if we are talking about financing, I would like to say that um, such things that are connected, any delays connected to Ukraine facility, this is something new to us because every new financing, every new budget brings delay with um, use of those funds and targeted funds. And we also explain this, that this is connected to this, and also bureaucracy, European bureaucracy. But I really hope that those financial delays, as for the implementation of investments, financial investments in Ukraine, it will be caught up. And another challenge is looking for projects, those projects that were on their at a low start, so they were ready to invest. There are some of them, not a lot, but those investments from the point of view of guarantees and invest and financing for big and small investment projects, they will have a mixed structure. In particular, the first stage. Bardzo rzadko będzie tak, że nawet najbardziej So doświadczona agencja, jaką jest KUKE, it będzie is samodzielnie ubezpieczała very rarely inwestycje. happens Choć when dzisiaj nawet such występuje znany tekst experienced tego roku, jako najlepszy agency like regulator KUKE will be providing KUKE przekazuje their właśnie tą kompetencję doświadczeniu KUKE. Ale bardzo guarantee często będziemy tutaj mieli solely. So now they are mieszane implementing strukturę gwarancji i finansowania. those projects connected to mix, but quite often it's going to be a mixed structure of guarantees. Aby budować partnerstwa z And Amerykanami, our z Francuzami, efforts z of Niemcami, our z organization Japończykami, z Koreą Południową w is kontekście now właśnie targeting inżynieringu, cooperation finansowania with South i Korea, asekuracji America, projektów inwestycyjnych, bo Germany, to France, ryzyko to build jest i such będzie na tyle duże, cooperation to że ensure instytucje double muszą się tym insurance of dzielić. investment Podobnie będzie projects. z bankami prywatnymi. Banki prywatne, ja znam co And najmniej dwa this prywatne is going banki to be a must-have w Polsce, element. które są We are zainteresowane also building co-inwestowaniem a czy relationship and współfinansowaniem cooperation with private banks. For projektów example, we have spółdzielnie, two in ale Poland, two private banks that are każdorazowo interested in będą chcieli mieć obok siebie co-financing instytucje projects typu in BGK bądź Ukraine. inne, But every aby time, to even those portfolio banks, they banków will want to rosło i have, zrozumienie so to tych państw. say, Także to jest they would 100% want to have udowodnienie, another że institution to next to them będzie that is going to główny, be taki having początkowy their business back. case And na finansowanie I inwestycji w think Ukrainie. that this is going to be a must-have element if we're Dziękuję talking bardzo. about investment Chciałem and the wrócić do pana implementation Romana of investment Waszczuka, projects in bo Ukraine. tutaj pojawił się Thank you. temat I would właśnie like to go back to konkurencyjności, Mr. Roman Wasiuk. We również mentioned nie do końca dobrych competition relacji, które mogą się and pojawiać. being Więc w związku z tym pytanie, jak competitive moglibyśmy and skutecznie przeciwdziałać not tym napięciom always pojawiającym się maybe między polskimi i a ukraińskimi very przedsiębiorcami w tych decent najbardziej relationship newralgicznych that sektorach? might Mowa appear. o How can we rolnictwie, help transport drogowy również takim obszarem, więc jak Polish and moglibyśmy przeciwdziałać Ukrainian entrepreneurs tym in napięciom? cooperation in the most painful, so I to think say, sensitive for one thing, areas like agriculture? I'll repeat myself a bit, advocacy and getting the facts out. Because the facts generally speak in favor of mutual compatibility and a win-win situation. I think the problem is when it is for local or other political reasons presented as a win-lose proposition. So I think the two governments need to be very focused on the win-win side of thing. And I know that Mr. Kowal in his social media has been doing some of that, I think drawing on a site called PLUA Data. But there needs to be more of that. It can't be just a one-person initiative. There needs to be much more. I think also there need to be meetings also, I think, supported by the two governments and by the two broader business communities between the, let's say, agrarian sectors, between the transport sectors. Because again,
Very often there's a lack of communication. There's a sort of, and then the loudest voices get heard. And the voices that are actually losing from confrontation get ignored. I mean, we very obviously very highly media sensitive issues about the grain trade, but then what about the ports of northern Poland and the losses they've suffered in losing transit traffic from Ukraine? And again, this is not just a Polish-Ukraine problem. It's a problem in any economy where a radical group that feels that its interests are very much being affected manages to hijack the public agenda. And it requires a great effort on the part of government to reassert control of the agenda. And it can primarily do that, in our case, by just getting the facts out. Poland has benefited immensely, if ironically, from the economic events of the last 3 or 4 years, whereas most observers and society think they have suffered. And I know that statistics don't convince people. Relationships do. And that's why I think sector to sector discussions are very important. And that's where business associations can very much be helpful. Dziękuję bardzo. To w takim razie to samo, czy podobne Thank pytanie, you very które much. zadała Giergonia, And that's pani Michale, why jako a similar przedstawiciel question administracji rządowej tutaj wśród nas. No, jak goes powinniśmy to lepiej kierować Mr. procesy Michal płynące Gergon as z a ścisłej współpracy gospodarczej między representative Polską i of Ukrainą? state Jak wzmacniać tą administration. narrację How o should we komplementarności, a nie o konflikcie popularize interesów, tak? W zeszłym roku cała historia ze zbożem, tak? these benefits that are being received by Konflikt wokół two firm transportowych, blokady countries? granic, We remember this a może wcale na tym the nie story with the zyskamy. grain and conflict of transport Nie, no może companies, the blockage of borders. trudno We're not mówić, winning że from nie that. zyskamy. Natomiast Well, rzeczywiście ja it's hard bardzo to dziękuję say panu that profesorowi we are not Wojciechowi, winning, jego znajomość but spraw I ukraińskich oraz want to say polsko-ukraińskich. thank you, Pracowaliśmy razem właściwie Mr. Iwasiuk. He is very well paralelnie informed in w Ukrainian Kijowie przez Polish wiele lat. business and generally Jest Ukrainian niezwykle cenna. international business. We have been Ja myślę, że working można for many popatrzeć years trochę in tak, Kiev, że tak jak and this powiedziałem is na a samym very początku, valuable stosunki information. I think that polsko-ukraińskie we są should look bardzo at this a wielowektorowe. little bit differently. As I said, Polish-Ukrainian relationship, they are Założę się, że multivectoral ujmując relationship. They are stosunki polsko-ukraińskie, touching on może many spheres, w and jakiś I sposób wpływać na obecny agree that the biznesu. climate of Natomiast Polish-Ukrainian nie zgadzam się relationship z jedną must rzeczą, somehow czyli affect polski lider, że to jest trochę probably temat the jakby niszowy. business, but I don't agree with Nie do one końca tak jest. element Mogę that it's jako a przykład niche podać, problem. że It's za not parę tygodni fully that. I can give you an będziemy example. organizować czwarte forum In Ukrainy, few nowej weeks, Ukrainy we w will Lwowie, be na którym wystąpiły having udziały the już fourth forum myślę, że of około 40 reconstruction największych of polskich firm Ukrainian budowlanych. in Lviv, To and nie jest tak, we że are going to possibly have współpraca 40 polsko-ukraińska, biggest ekonomiczna, gospodarcza companies, jest construction tematem rzekomo zerowego companies entuzjazmu. that will be taking part in Tutaj reconstruction. ja So it's not ja just tego that nie that widzę, this a topic, widzę Ukrainian Polish zupełnie odwrotnie. cooperation, is just for Jeśli chodzi o sprawy enthusiasts. I don't see transportowe, that. I to see very parę dni different temu situation. If we talk about tłumaczyłem się transport business, dokładnie tak samo na przykład w a kwestii few days ago I transportu. was explaining the same Siedziała obok mnie way pani minister Krok, czyli the szefowa situation in polskiej administracji transport celnej. sector, and I No i had a mówiła head of że na tej granicy Polish jest naprawdę customs źle, że at the border. że Yes, they say it's przedsiębiorcy bad są a lot of the wręcz times, opóźniani, szykanowani i tak dalej. My zawsze jakby and that musimy the pamiętać jedno, entrepreneurs, well, o there tym, are many że on problems mówi, że for to, że granica the entrepreneurs, but we need to polsko-ukraińska remember one thing, jest zewnętrzną that granicą Schengenu Polish-Ukrainian i pomaga. border is Wynika an to z external spraw border of czysto Schengen formalnych, zone, wynikających też z
And this is just related to some cases of formal nature, just some regulations of European Union. So as the person who has gone to different countries, and I have crossed the Schengen zone many times, I haven't seen such an external Zdarzają um, się incydenty, zdarzają się problemy, natomiast I ze haven't względu na really charakter tej seen granicy, tam such jest checkpoint administracja celna, that tam jest would kontrola be fitosanitarna, tam jest inspekcja impeccable. But of handlowa, course, tam there are jest Straż some Graniczna. problems Jakby with rzeczywiście jest tak, że my znamy ten postulat the polski, że customs and powinniśmy the mieć te mirror testing. administration, phytosanitary Wiecie, bym się control, and so wypowiadał on. jako But we know ekstercja, to that już jest we temat need to have wielokrotnie na tym such mirror seminarium. check. Natomiast I'm not going odpowiadając to na speak on kwestię, behalf of czy the polskie expert, firmy but mogą być, to answer the question whether mogą Polish szukać companies synergii, tak, z Ukraińcami, musimy szukać tej can synergii. Jest wiele can przykładów, tak jak już look for wspominałem, na przykład synergy my with Ukrainians. wspieramy Yes, there are rynek many ukraiński, jeśli chodzi examples, as I o mentioned. For nawozy example, we ogrodowe, support tak? Ukrainian market if we talk Więc about wszędzie tam, gdzie się da, my staramy się for popierać. example, Natomiast wiadomo, że jak to w gospodarce sąsiedzkiej, some pewne warunki rywalizacji niestety są processing some błędne. products like milk. Odnosząc się So jeszcze wherever it's possible, finalnie we na try temat to support advocacy Ukrainian campaigns, ja entrepreneurs. odnoszę The wrażenie, competition że is of course going to be środowiskowa there. If we're naprawdę duża talking about struktura polityczna w Polsce advocating, I have this feeling that staramy się Mr. Kowal is promować te nasze sukcesy. Zachęcam też quite a na, powerful zachęcam political do figure in zaglądania też na ich Poland. konto We try not to media popularize społecznościowe, na których my pokazujemy our bardzo konkretne rzeczy i to zaczyna successes. trafiać do coraz większej We are always liczby osób. demonstrating, Finalnie well, znowu w specific tych naszych information relacjach, we już patrząc może popularize in czysto Poland, and politycznie, I see that we oczywiście popularize this jest information grupa, in która social media. stanowi dużą And when we większość. talk about Niestety często jest tak, że te politics, grupy of są course, deprecjonowane. there Nie ma is a wpływu group na to, that is the że minority, but normally those are the na co dzień ten loudest. biznes idzie. Towar przechodzi przez granicę w But jedną i w drugą stronę. we must say that Więc day to day, myślę, że goods are czasem patrzymy crossing the też trochę border na both to w ways. zbyt czarnych barwach. Dziękuję bardzo. And sometimes we look at W this takim razie, process pani in a Anno very black Deriwianko, to samo pytanie. world, so to say, very Jak dark world, but komunikować the korzyści process is płynące ze happening. And Miss współpracy? Anna Derivianko, the same question Wzmacniać goes to tą you. How to narrację popularize komplementarności w those konfliktach, interesów benefits i that braku współpracy? are being brought by cooperation between Ukraine and Poland? Not to just see the bad things. I believe that we should communicate. It has been voiced today that communication, proper communication, it facilitates a lot of things. Second thing that I believe is worth mentioning, this is joint challenges. It's common challenges. I think nothing really unites people as good as common challenges, and we saw it in the beginning of full-scale invasion in Ukraine when even competitors they were working together in such unity, and that had never happened before the war. And when such joint danger appeared and and this common threat, that's where people started working together actively. And in this context, I should say that the threat of danger hasn't disappeared, and it's going to be growing actually, both for Ukraine and unfortunately for Poland now. In this context, this common risk can be also a uniting factor where we, from two sides, from the side of Ukraine and Poland, could be developing our business relationship and be winning from this in both economical sense and security sense. And we can see the numbers that Ukrainians they understand the cooperation with Polish side, because for the years of full-scale war in Ukraine, there were thousands companies registered and private
entrepreneurs were registered in Poland, but nevertheless, we have a lot of room for growth, and the horizon is not the limit for us. But we need to, I think, in this case, to have the maturity of Polish business, Polish entrepreneurs, and seeing Ukrainian entrepreneurs as an opportunity for cooperation, not as a competition solely, and where we can see what each side can bring to each other, where we will be looking at this potential cooperation with through this mature lens. I think that we might grow in the number of successful partnership. And I think Mr. Michal said today that we should have more communication about successful cases. I fully agree. I think that we need to communicate more and promote more such successful cases that have that are there already to popularize or to create this fashion for cooperation between Polish and Ukrainian business that is already there, but we need to strengthen it. So I want to finish with those words that absolutely through communication we will be able to reach those heights that we set before ourselves. Dziękuję bardzo. Tu widzę, że czas nam po Thank you prostu very much. płynął I momentalnie. see that Półtorej godziny naszej dyskusji the time is już running upłynęło. out, To w takim and razie one and a jako half ostatnie pytanie, hours które chciałbym zadać have kilku, to samo gone pytanie, very które teraz quickly. So, naszym panelistom. Może to zacznijmy od finalize, pana there's last dekana. question. The same question Gdyby miał that pan I would wskazać like jedną to rekomendację dla ask rządu Polski lub rządu Ukrainy, która mogłaby to all of realnie our ułatwić participants of the współpracę panel, biznesową między if oboma we krajami, co by could to było? give one recommendation to the representatives гарне of питання, дякую. Poland and Ukraine, Ну, what would we recommend? Польща, ви були перші в допомозі Україні, Poland, тому you were the будьте first one першими to в help відбудові України. Ukraine. Be the first ones in reconstruction of Ukraine. Dziękuję. Marcin Nowacki. Jedna rekomendacja dla jednego rządu lub drugiego. Thank you. One recommendation for the governments of Poland myślę, and że na poziomie Ukraine. rządowym Marcin Nowacki. potrzebujemy, szanując I pracę, think that on the którą governmental level, Michał, we cały zespół, pan przewodniczący Kowal, appreciating the work that is being done jeszcze by więcej Michal and the team komunikacji of Mr. Kowal, otwartości, but dialog more jest filarem, communication, more openness, because pokazywanie open dialogue, rzeczy, this is interesów, the potrzeb, base, oczekiwań this is the jest fundamental tutaj potrzebny. Ja myślę, że na poziomie base. takiej We makropolityki need to call things by potrzebujemy their name. tego We need więcej na to poziomie be open, B2B, the problems, the issues, and within the otwartość framework jest na of miejscu, na policy, poziomie we need more ludzi do information. ludzi. We need B2B. W ogóle We need jesteśmy openness. There is openness on the przygotowani, level of people wspólnie działamy na and co dzień. cooperation. We are integrated, Ta but we need to otwartość, spread it. We need to bring it to a higher czyste level. myślenie, na And co I mamy think prawo, się w even niektórych more sprawach nie zgadza, openness, ale to też okej. strategic thinking. Francja i Niemcy też się w wielu sprawach And of course, you na need to poziomie be polityki i biznesu nie you need zgadzają. to be candid Podobnie my and jest z to talk about Niemcami. things if you don't agree with Robimy something. świetne For example, interesy, Germany, ale France, warto w ten sposób otwarty rozmawiać. they say directly if something Dziękuję. is not Pan good for Aleksander them and Melniczenko. cooperation, but we need to Jedna talk about this rekomendacja dla openly. rządu jednego lub drugiego, Mr. jakby Alexander tutaj Melniczenko, ułatwić please, współpracę one biznesową. recommendation for the governments of Poland and Ukraine. What would you recommend to make the cooperation between Poland and Ukraine even better? Thank you. First of all, I would like to point out and support the messages that were mentioned by Ms. Anna Derevianko, Mr. Roman Vashuk, that communication has to be elevated and work on this positive, because we have this 38 investment projects that are being supported by Ukraine Invest, and there are cases of Polish business. We're always striving to be open, to be honest, and to show our successes. And this is indeed what's happening. And when we put our efforts together, we will show great results. And I'm looking into the future of investment practice of Ukrainian and Poland cooperation together, and I see very bright future, very big future, and I see the position of the
society and business and different entities like big legal companies that you work with, or investment funds, business association. This is all gathered around one objective, is to create a united Europe where Poland and Ukraine should play a big key role. And that's where we stand, and that's where we build our policy every day. Thank you for your attention. Dziękuję bardzo. Pan prezes Bełdowski Thank you teraz. very much. Rekomendacja dla rządu jednego lub drugiego. And Polska Mr. pomagająca Baldowski. Ukrainie w Unii Europejskiej i jak Poland, najszybciej, żeby Ukraina była w Unii that Europejskiej. is helping Ukraine in the Dziękuję bardzo. EU for W takim razie Ukraine pan to Roman join Waszczuk. EU Jedna as rekomendacja soon dla as rządu possible. polskiego Okay, and lub Mr. Roman ukraińskiego. Waszczuk, please, your recommendation for the Jak governments of mówili Poland drugi and Ukraine. komunikacji i скажу, що Here I'm завершення going інвестицій, to step запланованих away відповідних from communication, and I як по will одній say стороні to кордону, так і complete the другій, investments митні that are і planned and needed for імміграційні both проблеми. sides of the border. Щодо It's і для the бізнесу, і problems для with звичайних людей, я customs, бачу with коментар тут, immigration, який and був в чаті, for regular people. не псувати настрій людям, I які see the хочуть comment робити and the бізнес. chat for that, not to spoil the mood for people who want to do business. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udział w dyskusji. Thank you Poddaję very much, głos Irynie. and thank you, dear participants, for taking part into this discussion. I'm going to give the floor to Ms. Irina. Please, I also want to say thank you to our speakers for these interesting discussions and our participants that have been listening to us for 1.5 hours. And I also want to say thank you to Open Society Foundations, International Partnership on Human Rights, and International Renaissance Foundation. I want to announce that all of your thoughts that you have voiced today, we will put them all together and we will put them into such a list of points. And I want to mention that this is the first series of discussions that we have been organizing. So please stay tuned, and we will be inviting you for future meetings as well. Thank you. На все добре. Дякуємо. Е,